마이클입니다. Hi, my name is Michael. I'm from Dublin in Ireland. 네, 오늘 저희 털모 피터가 없어요. 피터 대신에 제가 외국에서 데리고 지금 털모 형제를 하나 데리고 왔는데 아니 면도를 해갖고 제 수염이 없어요. 그래서 이게 털모 형제가 맞는지 모르겠지만 그래도 오늘은 특집편으로 한번 이야기를 끌어가 보도록 하겠습니다. 자, 마이클 이제 본인 소개를 한번 먼저 해주시죠. Hi, my name is Michael. I'm from Dublin in Ireland. I'm absolutely delighted to be here with you, Harry, to go through these questions and to speak and to have a chance, I suppose, for me to discuss and tell you about how much I love Korea. 제가 알기로는 거의 뭐 10몇 년 전부터 한국을 오기 시작을 했는데 마이클, 한국에 자주 방문하나요? Oh, the first time I came over to Korea, I think was 2002. Normally I come over to Korea about 2 times every year, and I think the first time we met is about 8, 9 years ago? Maybe 9 years. 9 years ago. It was the first time we ever met, and every single time I come over here, I have such a fantastic time because the people that I meet, wonderfully happy, and I also get a chance to meet you every year. And every time to drink soju. And have good Korean barbecue. 네, 지금 소주에 코리안 바베큐를 이제 우리말로 하면 그러니까 삼겹살이죠. 삼겹살에 소주를 이제 많이 먹죠. You like it? 소맥. 2010년도 아일랜드를 처음 갔는데 사실 이제 그때는 뭐 워킹홀리데이를 갔습니다. 가서 이제 생활을 하다 보니까 굉장히 놀랐어요. 뭘 놀랐냐면 나쁜 건 아니에요. 지하철이 없어요. 그러니까 저희 이제 서울에 살고 뭐 이게 하다 보니까 지하철이 버스보다 더 편하죠. 그래서 어디 갈 땐 지하철 노선부터 확인하는데 뭐 사람들한테 물어보니까 노 서브웨이, 노 메트로 얘기 나오더라고요. 네. 그리고 나서 이제 두 번째로 놀란 건 식당에 가서 밥을 먹으러 가갖고 물을 달라고 그랬는데 물을 돈 좀 사 먹기도 안 주고요. 수돗물을 따라서 이렇게 얼음에 넣어갖고 줬었던 기억이 있는데요. 마이클, what do you think about this? Culture. It is very different. I think when students come over to Ireland, I suppose they're a little bit surprised by it. When you come into Dublin, for example, the buildings aren't as big. There's not so many high-rise buildings. We don't have a big metro or underground system. But things are different. The country is really, really green. It's very famous for some of its old historical things like the museums and galleries and castles. And it's a different culture, it is different cities and everything, but it's a great place for students to come because you don't want to travel to another country and it to be the exact same. You want it to be different. And also the Guinness is very good. 그러니까 지금 얘기한 것들 이제 제외하고도 좀 다른 게 뭐가 있을까요? 한국 학생들이 주의해야 될 게. I think really when students come in the first time into Ireland, they're a little bit surprised about it. But to get in, the culture in Ireland, I think is very, very friendly. I do think that in Ireland, host families, the teachers, the staff, we all like to talk. Irish people are kind of known around the world for being. Well, that's very nice of you to say that, Harry. But I think that's why I've always thought that Korea and actually Ireland are really, really similar because when you meet people from here, they're always very welcoming, very friendly to me. And I think when they come over to Ireland, actually, that is one of the things we always hear from the students is that actually the families, they welcome me so much. It's different, but at the same time, they arrive in and they have a great time. And really, we try our best, all the staff and everybody who looks after the students, just to make sure the students have a great time. 예. 제가 아일랜드에 있었을 당시에요. 이제 조금 국뽕에 취했다라고 그러죠. 국뽕에 취한 2가지가 있었어요. 첫 번째는 만체스터 유나이티드의 지성 파크. Very famous. 예, 그리고 또 하나는 이제 바로 싸이의 강남 스타일이었어요. 그 당시에 아일랜드에 있는 펍에 어디를 가든요, 싸이의 강남 스타일이 항상 나오던 때라 모두가 다 같이 춤을 췄죠. 어떻게 췄죠? Let's show the 강남 스타일. 맞아요. 이런 식으로 이제 우리가 다 강남 스타일 춤을 누구나 다 추던 시대가 있었는데요. 요즘에는 우리의 자랑스러운 방탄소년단 BTS가 있죠. 자, 한번 물어보고 싶어요. 뭐 영국에서 얼마 전에 웸블리에서 공연도 했고 파리에서 공연도 했고 뭐 지금 사우디아라비아에서 공연도 했죠. 이 BTS가 과연 아일랜드에서도 얼마나 유명한지 한번 물어보도록 하겠습니다. Everybody knows. Famous in Ireland. It's like when that song was released, everybody around the world knew that song. Everybody had seen the video, everybody knew the dance. And in Ireland it was huge as well, really, really popular. And even when I was showing it to my children who were quite young, they just thought it was absolutely brilliant and they all did the dance. And actually one of the times I came to Seoul after the song was released, I took a photograph in Gangnam and all my friends were like, oh my god, he's in Gangnam! And so they all expected me to do the dance. Everybody to do the dance. 저희가 학생들을 만나보니까요,
아메리칸과 브리티시 잉글리시에 대해서 고민을 많이 해요. 그리고 아일랜드라는 나라를 얘기했을 때 이게 영국 영어하고 좀 많이 다른데 아이리시 잉글리시는 별로라던데, 왜냐면 유튜브 영상들이나 각종 블로그에 그런 얘기들이 많아요. 근데 사실 저는 일을 오랫동안 해오면서 차이점을 사실 많이 느끼지는 못하거든요. 오히려 영국 내에서 예를 들어 뭐 스코틀랜드 액센트나 런던 액센트 비교했을 때는 더블린 액센트가 훨씬 더 좋아요. 사실 그거에 대해서 정말 한번 진지하게 물어보고 싶었어요. 영국 영어와 아일랜드 영어가 과연 차이점이 무엇인지. I think really between the students when they come in, obviously there's a worry that they might not understand what is Irish English and there's British English and Irish English and American English. But really it's all the same language. It's just some words can be slightly pronounced a little bit differently, but all very clear and understandable. And actually when the students come into our schools, all the years we've had, I've never had a student say that it's harder for them to understand. And actually when you come to Dublin and you see all the different little accents and so on, and my own accent is quite neutral really for students to come and to listen and to go into the classes specifically with the teachers and then with their host families. So I don't think there's really a problem with it. And in actual fact, as I said, I think the students really enjoy having maybe a slightly different accent to go with the culture that they're experiencing. 지금 얘기 들으신 것처럼 사실 영국 영어나 아일랜드 영어냐의 큰 차이점을 못 느껴요. 여러분들이 공부를 하실 수 있는 가장 좋은, 그러니까 한국인이 많이 없고 언어를 배울 수 있는 곳을 선택하셔서 가시는 게 가장 좋지 않을까 저희는 생각을 하고 있습니다. 자, 그럼 이제 마이클 보내드릴 시간이 왔어요. 시간 자체가 벌써 이제 오래돼갔고요. 끝나고 저희 이제 소주 한잔 하러 가야 되겠죠. 마이클, 혹시 아일랜드나 영국을 가는 학생들에게 마지막으로 당부하고 싶은 이야기가 있나요? I think for any of the students coming to Ireland, to the UK, to Canada, to anywhere they've got to travel, first and foremost is when you come into the country, you've got to understand the culture. You've got to also look at the city, see the city, and enjoy the place that you're actually studying. Work very hard in the classes, but at the same time when you're outside of the classes, try to enjoy, try to go on excursions and activities, try and get to see some of the beautiful parts of the country and really get to understand what is famous about that country. 자, 우리 오늘 마이클 멀리서 아일랜드에서 초청을 해서 저기 스튜디오까지 모시고 와서 촬영을 했는데요. 다음에는 저희가 이제 뭐 또 호주 사람도 올 거고요, 영국 사람도 오고 각각 초청을 해서 여러분들이 궁금한 이야기를 좀 한번 들어보도록 하겠습니다. 오늘 특집편은 여기까지 하고요. 다음에는 이제 저의 소울메이트 털보형 피터와 함께 또 다시 오도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 빠이! Gombe. Gombe. Slączek. Slączek. Welcome. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Cheers. Cheers.